Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang bersama-sama di siaran langsung pada malam ini. Terlebih dahulu, suka saya ucapkan terima kasih kerana memberi sokongan dan terus bersemangat untuk menuntut ilmu walaupun pelbagai rintangan yang melanda. Kita jadikan pandemik ini sebagai cabaran untuk kita terus kuat dan teguh. Baiklah, hari ini saya Roziah binti Ismail selaku hos anda ingin menerangkan sedikit tentang program pada malam ini. Kita bersiaran untuk ulang kaji bagi matematik SM015 iaitu Road to Pspm 1. Malam ini kita tampilkan 3 pensyarah yang berdedikasi dari unit matematik Kolej Matrikulasi Kelantan iaitu Puan NURULHUDA binti TAIB, Puan EZZATI binti JAMIL dan Puan NADIAH binti Cik Rahim. Saya mohon kepada penonton sekalian untuk menekan butang like dan meninggalkan komen atau mungkin soalan di ruangan live chat sebagai sokongan. Mesti anda semua sudah tidak sabar kan? Okey, tanpa membuang masa, saya persilakan panel pertama iaitu Puan NURULHUDA binti TAIB. Sukacitanya dipersilakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pelajar. Terima kasih kepada moderator pada malam ini iaitu Miss Roziah. Okey, malam ni Madam bersama lagi 3 sahabat Madam iaitu Madam EZZATI, Madam NADIAH akan bersama-sama membincangkan soalan Road to Pspm 1. Okey, soalan ini mengandungi 2 bahagian iaitu di bahagian A dan juga mempunyai 3 soalan di bahagian A dan juga 7 soalan di bahagian B. Okey, mari kita sama-sama melihat kepada soalan yang pertama daripada part A. Okey, soalan pertama daripada part A, di mana soalan ini minta kita mencari limit x approaching infinity square root of x square plus x plus 3 over x minus 1 times x plus 1. Okey, untuk soalan kalau kita lihat ni, apa-apa pun soalan ni, cuba lihat kepada bentuk yang diberilah, bentuk soalan yang diberi. Okey, bentuk soalan yang diberi di mana semua fungsi ini berada di dalam set. Jadi jika semua fungsi berada di dalam set, apa yang perlu kita buat adalah kita akan divide each term by x which the highest power part of denominator. Okey, jadi untuk soalan ni, apa yang step yang pertama yang kita perlu buat adalah kita cuba kembangkan, kita cuba expand yang di bahagian bawah dululah sebab kita nak lihat apakah kuasa tertinggi di bahagian denominator. Okey, jadi di sini kita ada limit x approaching infinity. Okey, kita ada square root. Okey, x square plus x plus 3 over. Okey, cuba kita expand x minus 1 times x plus 1. So we can get x square minus 1. Okey, jadi dekat sini apa yang kita lihat di bahagian denominator, kuasa yang tertinggi sekarang adalah x kuasa 2. Jadi apa step seterusnya adalah kita akan cuba bahagi setiap every term dengan x power of 2. Okey, so limit x approaching infinity square root of x square plus x plus 3 must be divided by, every term must be divided by x square. X pun divided by x square. 3 also divided by x square. Limit, we need to simplify. So set, x square over x square, we get 1 plus 1 over x plus 3 over x square over x square over x square, we get 1 minus 1 over x square. And then next we can substitute x by infinity. So we can get the answer is 1 plus, 1 when x divide by infinity, 1 over infinity we can get 0. 3 over infinity also we get 0.
over 1 minus 1 over infinity also 0. And then we can simplify the answer. Okay, we can get cert1. Okay, square root of 1 over 1. So the final answer we can get equal to 1. Okay, so we go to the question number 2. Okay, question for 1B. Okay, masih lagi dalam topik limit. Okay, untuk soalan ni kita nak dapatkan determine whether limit x approaches 1 fx exists. Okay, so bila kita nak discuss tentang exist, apa yang perlu kita tahu adalah okay, untuk limit x approach a fx exists, okay, kita mesti pastikan limit x approach a from the left fx must be equal to limit x approaching a from the right fx. Okay, so daripada fungsi yang diberi, kita ada satu fungsi modulus. Okay, jadi fungsi modulus ni cuba kita takrifkan dahulu. Okay, so modulus x minus 1, okay, we can define ataupun kita boleh takrif kepada dua fungsi lah. Satu fungsi yang positif, another one is negative function. And then we need to find the domain. So for this function, domain is x bigger or equal to 1. For this negative function, x less than 1. Okay, so now okay, kita tulis semula the new function, okay, fx equal to, okay, for the function x less than 1, we have modulus. So kita boleh gantilah yang mana yang bersesuaian. So kalau kita lihat kat sini, ini x less than 1. So this one pun x less than 1. So kita boleh ganti tempat fungsi modulus ni dengan nilai iaitu negative x minus 1 and then plus 2. This one for x less than 1. Okay, next. Untuk fungsi yang kedua, kita masih ada lagi x plus 1 lah. Dan dia punya nilai x dia must be bigger or equal to 1. Ini adalah the new function. Okay, then barulah kita akan cari limit. Okay, we find limit x approaching 1 from the right. Okay, so from the right, we can take the function. Okay, from the right, we can take the function. Sorry. Okay, from the right, we can take the function is okay. We can take the function is x plus 1. Okay, and then we can substitute x in the function. Okay, we substitute x by 1. 1 plus 1, we can get the answer equal to 2. Okay, seterusnya kita cuba dapatkan limit x approaching 1 from the left. Okay, from the left. Okay, ini untuk domain yang x less than 1. So we can take the all function negative x minus 1 plus 2. And then we can substitute the value x equal to 1 in the function. Okay, so we can get negative 1 minus 1 plus 2. So the answer also equal to 2. Okay, so now the question asks, find the limit x approaching 1. So we can do it conclusion. Limit x approaches 1, fx equal to 2. Okay, kenapa equal to? Sebab okay, limit x approaching 1 from the right, we get the answer equal to 2. And limit x approaching 1 from the left also we get 2. Okay, so the conclusion for limit x approaching 1, fx must be equal to 2. Okay. Okay, we go to the next question. Okay, question masih lagi dalam part A. Question number 2A. Okay, question number 2A. Okay, adalah dalam topik differentiation. Okay, find g prime x if gx equal to second cube the function x square plus 5. Okay, so this question, okay, we can write gx,
Okay, ataupun kita boleh susun dulu ataupun kita boleh tulis second x square plus 5 all cube. Okay, maksudnya kita tulis dulu kuasa tu ada di luar lah. Okay, dan untuk kita nak differentiate this function, kita menggunakan konsep yang madam panggil sebagai PTF. P ni kita akan differentiate power, T kita akan differentiate trigo punya function, dan F kita akan differentiate dia punya function. So ada 3 step kat sini yang perlu kita patuhi lah. Okay, kita lihat dia punya solution. G prime X equal to, the first step, kita akan differentiate menggunakan konsep power lah. Okay, so kita letak 3 ni, kita bawa 3 ni ke hadapan dan kita copy back second function x square plus 5 dan power must be minus 1. So the balance is, we have power of 2. Okay, so habis settle ataupun selesai bahagian differentiate power. Okay, and then kita darab. Next, kita akan differentiate trigo. So, d dx. Okay, apa dia fungsi trigo yang kita ada? Okay, so fungsi trigo yang ada adalah di sinilah. Iaitu second x square plus 5. Okay. Seterusnya, kita salin semula 3 second x square plus 5 all square. Okay, dan kita teruskan differentiate. Okay, so kita differentiate second. Okay, kalau kita lihat pada formula yang madam bagi ni, kita differentiate saja second, kita akan dapat second u tangent u. Okay, so kita boleh tulis dulu macam ni lah. Second function tangent function. Okay, dan baru kita substitute apa dia punya function. Okay, function is x square plus 5. This one also x square plus 5. Okay, so habis bahagian differentiate trigo. Okay, kita kena sambung lagi differentiate kita punya function. Okay, so sekarang apa function dia? Function dia adalah x square plus 5. Okay, kita teruskan lagi differentiate. Okay, g prime x. Okay, kita dah boleh simplify yang bahagian ini. Okay, kalau kita lihat bahagian ni, kita ada second, okay, second square, the function x square plus 5. This one also we have second in function x square plus 5. So, kita boleh simplify. Okay, 3. Okay, kita ada kat sini second x square plus 5. Okay, the power of 3. And then we have tangent x square plus 5. Okay, dan kita jangan lupa to differentiate x square plus 5. So, kita akan dapat 2x only. Okay, the lastly for g prime, we need to simplify again. 3 and 2x, we get 6x. And then we copy back second x square plus 5. Power of 3 we can write here. And then multiply by tangent x square plus 5. Okay, so ini adalah dia punya final solution for question number 2A. Okay, the next, kita go to the question number 2B. Question number 2B. Okay, masih lagi dalam topik differentiation. Okay, kita ada soalan Y. Okay, equal to 3x time ln x all square, where x bigger than 0. Okay, we want to show, okay, x dy dx, maksudnya ini differentiate kali yang pertama, minus x square time d square y over dx square, ini differentiate kali yang kedua. Okay, so kita perlu buat first derivative dan juga second derivative lah. Okay, jadi kita cuba lihat fungsi yang diberi. Okay, fungsi yang diberi adalah fungsi 3x time ln x all square.
Okay, so kita ada dua sebutan, yang mana dua sebutan ni operasi dia adalah darab. So bila darab, kita perlu menggunakan product rule to solve. Okay, so now Madam let U equal to 3x, V equal to ln x all square. So for U prime, okay, we can get 3. For V prime, we can get 2 ln x, and differentiate ln x 1 over x. Okay, for dy dx, okay, we substitute in formula. Okay, 3x, okay, times 2 ln x, okay, over x plus, okay, ln x all square times 3. And then we need to simplify. Dy dx equal to, okay, x and x we can cancel. So 3 and 2 we can time, we get 6 ln x plus 3 ln x all square. Okay, ini baru first derivative. Okay, kita sambung lagi. Differentiate untuk kali yang kedua ataupun second derivative. Okay, untuk d square y dx square equal to, okay, kita differentiate ln 6 ln x, we can get 6. Okay, differentiate ln x means kita dapat 1 per x lah, ataupun madam tulis 6 over x. Okay, plus untuk differentiate 3 ln x all square, 3 is the constant, kita boleh tulis kat sini constant, and then kita differentiate ln x all square. Okay, kita masuk dia, kita akan bawa 2 ke depan. Kita salin semula ln x dan kita tolak power ni jadi kuasa 1 dan kita darab dengan differentiate ln x, kita dapat 1 per x. Okay, jadi kita cuba simplify. D square y dx square equal to 6 over x plus, okay, 3 and 2 we get 6. Okay, 6 ln x divide by h. Okay, itu adalah d square y over dx square. Okay, sekarang kita cuba nak show the question, okay, di mana soalan minta kita tunjuk, okay, x dy dx. Okay, so sekarang madam akan tunjuklah daripada menggunakan konsep left hand side equal to right hand side. So for the left hand side, okay, we have x dy dx, okay, minus x square d square y over dx square minus y. Okay, ini adalah daripada left hand side. Okay, dan kita cuba substitute, okay, x, okay, dy dx yang kita ada adalah, okay, dy dx yang kita ada adalah 6 ln x, okay, plus 3 ln x all square, okay, minus x square multiply by d square y, we have 6 over x plus 6 on x over x, and then minus y. Y adalah 3x ln x all square. Okay, we need to expand. We get 6x ln x plus 3x ln x all square minus, okay, 6x minus 6x ln x minus 3x ln x all square. Okay, so we can cancel 6 ln x by 6x ln x by 6x ln x,
3x ln x all square by 3x ln x all square. So the balance we have negative 6x dan negative 6x adalah bersamaan dengan right hand side. Okey. Ini adalah solution untuk soalan number 2B. Okey, seterusnya kita lihat kepada solution number 3. Question number 3 adalah daripada subtopik application. Soalan minta kita dapatkan stationary point dan juga soalan minta kita cari tentukan relative maximum or relative minimum. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama adalah kita mesti differentiate lah. Untuk differentiate f prime dan equal to 0 untuk dapatkan dia punya stationary point. Sebab madam ada bagi tip kat sini. Untuk kita dapatkan stationary point, we have two method iaitu first derivative and second derivative. To get the point to determine stationary point, we have first derivative and second derivative. And then kita terus differentiate kali yang pertama f prime x. We can get the answer is 2x. Negative 1 kita boleh letak kat depan. Bila kita nak differentiate, we get negative 54 and x. And negative 1, kita minus 1, kita dapat negative 2. So we can write 2x minus 54 over x square. So untuk x stationary point, we need f prime x equal to 0. So kita substitute 2x minus 54 over x square and equal to 0. So kita try to simplify. We get 2x cube minus 54 actually over x square equal to 0. And then 20x cube minus 54 equal to 0. 2x cube equal to 54 and x cube kita boleh dibahagi dengan 2, kita dapat 27 dan apa nilai x? X adalah 27 power of 1 over 3 or we get x equal to 3. So kita dah dapat nilai x. Bila kita dah dapat nilai x, kita perlu cari nilai y lah. Sebab kita nak dapatkan stationary point. Jadi untuk nak dapatkan nilai y, kita mesti ganti nilai x equal to 3 dalam kita punya fx. So for when x equal to 3, so f3 equal to 3 power of 2 plus 54 over 3. Then when we calculate, we can get the answer is 27. So we can write 327 is stationary point. Tolong tulislah sebab soalan memang minta kita maklumkan apa itu stationary point. So kita cuba tulis 3 and 27 is stationary point. So daripada sini, soalan seterusnya dia tanya, dia nak kita tentukan kita punya stationary point tu adalah maximum or minimum. Jadi kita ada dua method lah untuk nak solving. Yang pertama kita guna first derivative, yang kedua kita guna second derivative. Madam pilih untuk guna second derivative sebab soalan tak minta kita tentukan method mana yang kita nak buat. Jadi terpulang kepada pelajar lah nak pilih method mana. So bagi madam lagi madam akan guna method yang kedua lah. Bila kita nak guna second derivative, kita akan differentiate lagi kali yang kedua.
iaitu f double prime x. So bila kita differentiate lagi kali yang kedua, kita akan dapat nilai kita adalah bersamaan. Okey, kita check sekejap. Okey. 2 minus, okey, tadi dah minus, so sini akan jadi plus 108, 108, okey, yang dibahagi ataupun over by x power of 3. Okey, ini adalah hasil differentiate untuk kali yang kedua. Dan kita akan cuba test, okey, kita cuba masukkan x ni by 3 untuk kita lihatlah hasil di sini sama ada kita dapat nilai dia bigger than 0 or less than 0. Okay, so f double prime 3 is 2 plus 108 divided by 3 power of 3. Okay, and then the answer we can get equal to 6, tak salah madam. Okay, equal to 6. Okay, dan 6 ni adalah bigger than 0. So bila bigger than 0, kita boleh mention ini adalah minimum. Jadi kita dah dapat dah tadi stationary point dekat sini. So kita just do it one again conclusion. Okay, 327 is minimum point. Okay, settle question number 3. Okay, sekarang kita pergi ke question part B ataupun bahagian B. Okay, soalan yang pertama. Okay, soalan pertama ni dia lebih dia daripada topik pertama lah. Topik pertama, so soalan ini melibatkan complex number. Okay, jadi soalan minta kita cuba cari nilai Z daripada equation dan minta kita express Z dalam form A plus BI. So kat sini madam ada bagi tip juga mana apa itu general form untuk complex number. So kita ada A plus BI di mana A tu is the real part dan BI ni adalah bahagian imaginary part. Okay, dan apa lagi yang penting lah dalam complex number ni adalah I square kita mesti ganti dengan negative 1. Okay, jom kita lihat solution untuk soalan seterusnya. Okay, kita ada Z equal to I 2 plus I time 1 plus 3I. Jadi kita perlu expand satu-satulah, tak boleh terus direct lah. Okay, so madam pilih untuk expand yang ini dulu. Okay, so Z equal to I time 2 we get 2I plus I and I we get I square. Okay, settle. Dan time again 1 plus 3I. Okay, madam sikit. Okay, seterusnya dan madam dah bagi tahu tadi, setiap kali kita jumpa I square, kita mesti ganti dengan negative 1. So Z is 2I minus 1 time 1 plus 3I. Okay, dan seterusnya kita akan cuba expand pula yang ini dengan yang ini. So kita akan dapat Z equal to 2I dengan time I, 2I time 1 we get 2I. 2I time 3I, so we get 6I square. Minus 1 time 1 minus 1. Minus 1 time 3I, we get minus 3I. Okay, and then kalau kita lihat kat sini, masih lagi ada I square. So kita kena gantilah I square dengan minus 1. So we get minus 6. Minus 1 minus 3I. And then for Z equal to 2I minus 3I. The answer is negative I. Minus 6 minus 1, we get negative 7. Okay, tapi pelajar tak boleh bagilah jawapan dalam bentuk macam ni lah. Okay, sebab soalan minta kita tulis dalam sebutan A plus BI. Okay, ini form untuk general complex number. So, pelajar kena cuba selesaikan lagi dengan menulis negatif 7 minus I.
Okey, nah sebab memang kita dapat negatif I tolak 7, tapi dalam soalan dia minta kita tulis dalam term A plus BI. So kita kena bagilah dalam mengikut kehendak soalan. Okey, negatif 7 minus I. Okey, settle soalan nombor 1A. Okey, untuk soalan 1B, sambungan daripada 1A. Okey, kita nak cari nilai M dan nilai N kalau diberi equation, okey, Z plus M, Z darab dengan Z bar equal to NI. Okay, so kat sini di mana dia kata Z bar is the conjugate of Z. Okay, kalau di sini kita lihat tick di sini, kalau kita ada Z adalah A plus BI, so conjugate dia adalah A minus BI. Okay, Z yang kita nak ganti ni adalah Z yang kita dah dapat daripada jawapan A tadi itulah. Okay, so Z yang kita ada adalah negative 7 minus I. So kalau di sini kita ada Z bar, so kita akan ada negative 7 plus I. Nah, kita cuma tukar bahagian sign je lah. Kalau sini negatif, so dia akan jadi positif. Yang real number masih lagi sama. Okay, so kita masukkan dalam equation. Okay, Z, kita salin dulu Z. Plus M darab Z bar equal to NI. Okay, so Z is negative 7 minus I plus M and Z bar is negative 7 plus I equal to. Okay, untuk NI kalau boleh kita cuba tulislah dalam sebutan A plus BI iaitu 0 plus NI. Okay, supaya nanti kita nak compare. Nah, kita nak akan compare real part yang di sebelah kiri akan sama dengan real part sebelah kanan. So kalau kita tak tulis NI ni, kita tak tulis dalam bentuk 0 plus NI, nanti kita rasa macam kita nak compare dengan apa. Jadi kita cuba tulis NI ni dalam bentuk 0 plus NI. Okay, jadi apa yang perlu kita buat, kita akan cuba selesaikan. Okay, negative 7 minus I plus, yang ini kalau kita darab, kita akan dapat negatif 7. Okay, madam tulis siap-siap, negatif 7M. Okay, M dengan I, kita akan dapat plus MI equal to 0 plus NI. So, yang bahagian ni kita perlu kumpulkan yang mana real part dan yang mana yang imaginary part. So, kalau kita lihat dekat sini, yang real part adalah negatif 7 dan juga minus 7M. Okay, kalau kita lihat lagi yang bahagian imaginary part, kita ada sini negatif I dan juga MI. Okay, jadi kita boleh grupkan lah. Okay, negatif 7 minus 7M. Okay, plus, okay, untuk I kita ada M, lepas tu kita minus 1 dan kita letak bracket, we put I. Nah, jangan lupalah I sebab I ni nak menunjukkan bahagian imaginary dan equal to 0 plus NI. Okay, dan seterusnya barulah kita akan compare negative 7 minus 7M, we can compare by 0. Okay, dan M minus 1, we can compare by N. Okay. So, for here, we can get M first. So, negative 7M actually equal to 7. M equal to 7 over negative 7. So, M we get negative 1. Okay, bila kita dah dapat M equal to negative 1, we can substitute here. Negative 1 minus 1 equal to N. So, N equal to negative 2. Okay, ini adalah solution untuk bahagian 2B. Jadi selesailah bahagian madam, di mana madam diberi peluang untuk membincangkan soalan part A daripada soalan nombor 1 hingga nombor 3 dan juga part B nombor 1 sahaja, dan seterusnya pembincangan ini akan disambung oleh kawan-kawan sahabat madam yang lain, iaitu Madam Izzati dan juga Madam Nadiah. Jadi madam serahkan semula
Okey, kepada moderator kita iaitu Miss Roziah, dan Madam ucapkan terima kasih kepada semualah yang sudi berkongsi untuk berkongsilah dalam soalan route to Pspm 1 ini. Okey, saya serahkan kepada Miss Roziah semula. Terima kasih diucapkan kepada Puan NURULHUDA di atas perbincangan sebentar tadi. Seterusnya kita tampilkan pula panel kedua bagi meneruskan kesinambungan perbincangan pada malam ini iaitu Puan EZZATI BINTI JAMIL. Dengan itu dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator Cik Roziah. Jadi saya harap pelajar masih kekal fokus dan soalan telah diberi awal kan. Saya harap pelajar masing-masing ada solution masing-masing lah. Mana yang salah boleh betulkan. Okey, jadi saya akan sambung part B, soalan nombor 2, 3 dan 4. Kita mulakan dengan soalan nombor 2A. Okey, soalan nombor 2A, solve the following. Log x square base 2 plus log 4 base x equal to 5. Jadi bila soalan dia suruh solve, bermaksud you kena cari nilai x. Okey, dan untuk soalan logarithmic function, cara kita nak solve salah satu tips dia adalah kita kena samakan base. Jadi kalau tengok di sini kita ada term yang pertama base-nya 2, term yang kedua base-nya adalah x. Jadi term pertama base-nya adalah constant lah iaitu 2. Term yang kedua base-nya adalah variable x. Jadi untuk lebih mudah selalunya kita akan kekalkan constant yang kedua. Kita akan kekalkan constant base 2 dan kita akan tukarlah base variable ni kepada base 2. Jadi formula untuk tukar base kita ada log, for example log B base A is equal to, okay, let's say kita nak tukarkan kepada base C. Jadi kedua-duanya akan ada log base C. Okay, base C lah, dan B akan berada di atas dan A di bawah. Okay. Jadi untuk soalan ni saya nak tukarkan kita ada log 4 base x, saya nak tukarkan kepada base yang sama dengan first term iaitu base 2. Jadi kita akan ada kedua-duanya base 2. Okay. Kemudian kita akan ada di atasnya adalah 4 lah, 4 ataupun 2 square. Dan yang di bawah adalah x. Okay, jadi term yang kedua ni saya tukarkan kepada base 2. Okay, so kita boleh apply law of logarithm untuk term yang pertama. Kamu akan simplify, akan jadi 2 log x base 2. Okay, kekalkan base 2. Cuma 2 tu bawa ke depan lah. Kita apply law of logarithm. Okay, term yang kedua ni saya dah tukarkan kepada base yang kedua. So boleh simplify. Okay, 2 tu boleh bawa ke depan. Lagi sekali kita apply law of logarithm. Kamu akan dapat 2 log 2 base 2 over log x base 2 is equal to 5. Okay, so sebelum proceed to the next step, kita boleh simplify di mana kalau kita simplify log 2 base 2 is equal to 1 lah. Okay, so equation kamu adalah kamu dah jumpa sebutan yang sama. Okay, sebutan yang sama saya highlightkan kat sini. Kita ada log x base 2, log x base 2. Jadi sebutan yang sama ni awak boleh buat let u equal to log x base 2. Okay, kita akan tukarkan equation ni biar semua dalam sebutan u. Okay, so let's say u is equal to log x base 2. Alright, so substitute into the equation, you get 2u plus 2 over u is equal to 5. Okay, so you get your new equation in terms of u.
So the next step is to get the value of u. So kita boleh multiply by u both side. Okay, both side you multiply by u. So you get a quadratic equation which is 2u square minus 5u, okay, plus 2 is equal to 0. And then you just substitute the values of A, B and C into your calculator and then you factorize lah. Okay, you factorize to get the value of U. Please show your factorization. Jangan simply tulis U. Okay, so your factorization is 2U minus 1 times U minus 2 and then you get U is equal to 1 over 2 or U is equal to 2. Okay, so this is your answer in terms of U. Okay, kemudian kita tengok soalan asal lah. Soalan asal dalam sebutan X, so your final answer must be X. Okay, so last sekali jangan lupa gantikan semula. Okay, kita ada tadi U is equal to log X base 2. So you gantikan semula, you akan dapat yang pertama log X base 2, okay, is equal to 1 over 2. And then lagi satu kita ada log X base 2 is equal to 2. And then how to get the value of X? Okay, so kalau awak boleh recall balik, kita boleh tukar daripada bentuk log kepada bentuk indeks, daripada bentuk indeks kepada bentuk log. Okay, so for example kalau nak senang ingat, you ada log AB is equal to C. Okay, and then you boleh tukarkan kepada indeks, B is equal to A to the power of C. Okay, and then otherwise lah, daripada indeks pun sama, you boleh tukar kepada bentuk log. Okay, so daripada sini kita ada dalam bentuk log lah, kedua-dua ni dalam bentuk log, you nak tukarkan kepada bentuk indeks, so boleh jadikan X sebagai subjek. So kita ada X is equal to 2 to the power of 1 over 2 or equivalent to X is equal to set 2. Okay, dan lagi satu kita ada X is equal to 2 square or X is equal to 4. So kita dah siap. So our final answer X is equal to set 2, X is equal to 4. Okay, so we finish number 2 part A. Next kita tengok number 2 part B, masih chapter 2 lah, tapi yang last kali kita ada absolute inequality. Okay, absolute inequality sebab apa? Sebab ada modulus kan. Jadi kita revise dulu, bila ada modulus ni you kena tengok lah sama ada you ada modulus and then followed by greater than example constant or modulus followed by less than for example constant. Okay, jadi dalam kes kita ni kita ada modulus and then followed by less than 2x minus 4 kan. Kita ada modulus and then less than 2x minus 4. Jadi the first step is you kena use definition, di mana bila modulus followed by less than, definition dia adalah n. Okay, and then you split into two inequalities lah. Okay, so first part you ada x plus 2 less than 2x minus 4, and then kita ada lagi satu x plus 2 greater than negative times 2x minus 4. Okay, so by looking at these two inequality, kita dapat kita hanya ada linear inequalities lah, bukan quadratic, bukan rational. So should be no problem lah, no need to do table or sign. Okay, so you just simplify, you get negative x less than negative 6 and then divide by negative 1 both side. So untuk inequality bila melibatkan pendaraban atau pembahagian negatif, simbol akan berubah lah, so it becomes x greater than 6. Okay, that is our first part.
And then our second part sama juga, dia hanya melibatkan linear inequality. Okay, bukan kuadratik, bukan rational. Jadi tidak perlulah table of sign. Okay, kita selesaikan macam biasa saja. So you akan dapat 3x, okay, 3x greater than 2. And then you simplify, you get x greater than 2 over 3. So for this to answer, what you have to do is to combine in a number line. Okay, so you have 2 over 3 on your left, and then you have 6. And then draw the number line. The first part is x greater than 6. Okay, so it moves to the positive infinity. And then the second part is x greater than 2 over 3. Okay, so for the final answer, kita tengok definition kita adalah n di sini. Jadi bila n ni bermaksud kita nak tengok yang intersect. Jadi boleh lorekkan bahagian yang bersilang, iaitu bermula daripada 6 lah. Okay. So your answer will be your shaded region. And don't forget to write your final answer. For example, okay, in interval form. Okay, we have the answer, the shaded region yang saya lorekkan ni adalah 6 until infinity, positive infinity, or in a solution set. Okay, solution set kita ada, okay, curly bracket, x double dot. Okay, so x greater than 6. Jangan lupa tutup semula curly bracket tersebut. Okay, so kita dah habis number 2. Okay, kedua-duanya adalah chapter 2. Yang pertama tadi solving equation involving logarithmic function. Yang kedua adalah, yang part B adalah absolute inequality. Okay, next kita akan pergi kepada soalan nombor 3. Okay, so function f and g is given. Okay, so saya nak fokus dulu kepada function f. Sebab apa? Sebab kalau tengok soalan A ni, show that fx is equal to 4 over x minus 1. Okay, jadi apa yang kita nampak di sini, dia suruh show kepada simplified form, kepada bentuk yang lebih ringkas lah. Di mana soalan asalnya kita ada 2 term. Okay, ni term yang pertama, ini term yang kedua. Macam mana kita nak simplify menjadi single term ataupun single fraction lah. Okay, jadi clue dia kita nampak di sini. Kalau kita tengok first term ni, yang atas ni kita boleh faktorkan 2. Yang bawah ni kuadratik dia pun kita boleh faktorkan. Okay, so kita try faktorkan and then kita tengok kita boleh simplify atau tidak. Okay, jadi kita ada fx is equal to, okay, 2x minus 4, saya boleh factor out 2 and then I get 2 times x minus 2. Okay, divided by, okay, this one is a quadratic. Okay, so sebelum you factorize, please make sure that a is positive. Okay, so saya highlightkan di sini before factorize, okay, please make sure that a is positive. Kalau dia negatif, you kena faktorkan negatif tu dekat luar. Okay, jadi soalan kita memang a dah positif. Kita boleh terus faktorkan menggunakan kalkulator sahaja. So you akan dapat 2 factors, x minus 2 times x minus 1. Okay, minus 2 over 1 minus x. Okay, so bila kita dah faktorkan atas dengan bawah, nampak kita boleh cancel. So x minus 2 over x minus 2, you get 1. Okay, so until this step, we have 2 over x minus 1, okay, minus 2 over, okay, yang bawah ni saya boleh factor out negative 1, okay, nak samakan penyebut dengan yang depan tu, factor out negative 1. So kita akan dapat negative 1 times x
minus 1. Okay. So, sebelum tu kita boleh simplify dulu. Kita akan dapat 2 over x minus 1 plus 2 over x minus 1. Okay, until this part you get same denominator. Nampak penyebut dah sama, x tolak 1, x tolak 1 and then tak ada masalah lah. Kita boleh combine lah. Okay, so you combine, you akan dapat 2 plus 2 equal to 4. So 4 over x minus 1. So you get fx is equal to 4 over x minus 1 shown. Okay, so that is for part A. Kita hanya perlu show sahaja. Okay, daripada 2 terms, it becomes a single fraction. Okay, daripada 2 fraction lah 2 terms, it becomes a single fraction. Okay, so kita akan proceed kepada 3B. Okay, so 3B, find the value of P such that, okay, ini dalam bentuk composite function g of f when x is equal to -1, the answer is 3. Okay, so kita ambil from A, kita pun dah ada tadi kan, from part A kita tahu bahawa fx is equal to 4 over x minus 1 and given that, diberi dalam soalan tadi berapa? Given that gx is equal to 2x square plus p. Okay, gx is equal to 2x square plus p. Gx is equal to 2x square plus p. Okay, jadi yang pertama ni kita ada g of f when x is equal to -1 is equal to 3. Jadi apa yang kita boleh buat adalah first step, awak ada kat sini f when x is equal -1 and then function f pun you dah ada, tidak ada masalah lah. You boleh substitute x is equal to -1. Okay, so kita substitute function f when x is equal to -1. Okay, so kita akan dapat 4 over minus 2 is equal to -2. So, di sini f when x is equal to -1, the answer is -2. Jadi, kita daripada soalan g of f -1 is equal to 3. Okay, di sini awak dah tahu bahawa f of -1 is equal to -2. Okay, and then you boleh substitute lah nilai tersebut. Jadi kita ada di sini g, okay, -2 is equal to 3. And function g pun telah diberi dia pada awal soalan tadi. Okay, so you hanya gantikan sahajalah. Okay, nilai g apabila x -2. So you ada 2 times -2 square plus p is equal to 3. Okay, so kita simplify, kita akan dapat, okay, kita simplify, kita akan dapat 8 plus p. 8 plus p is equal to 3 and p is equal to -5. Okay, itu sahajalah. Okay, kita dapat p is equal to -5. Okay, so finish number 3. Okay, melibatkan composite function sajalah di sini. Okay, next kita akan proceed kepada question number 4. Okay, question number 4, saya akan tunjuk dia ABC. Saya tidak buat, saya tidak split lah A, B dan C sebab soalan ni berkaitan, senang kita nak refer nanti. Masih function and graph. Okay, mula-mula kita try go through dulu soalan nombor 4. Given a function fx is equal to 2 to the power of x minus 8. So yang ni 2 kuasa x ni adalah exponential function. Okay, exponential function. Alright. Kemudian soalan yang pertama, kita go through dululah sebelum you nak jawab A, B dan C. State the domain and range of fx. Jadinya, okay, awak nak cari domain bagi f,
awak nak cari range bagi F. Okay, dan sepatutnya sebelum jawab kita tengok dulu soalan B dan C. Okay, soalan B, find the inverse function of fx. Bermaksud dia suruh cari f inverse. Okay, and state is domain and range. Bermaksud awak kena cari juga nanti domain of f inverse, kemudian range of f inverse. Kemudian barulah you nak cari nilai x lah apabila f inverse sama dengan kosong. Okay, jadi bila you dah go through soalan ni, kita nampak di sini function dia exponential. Kemudian dia suruh cari f inverse. Bila exponential, function asalnya exponential, you kena cari f inverse. F inverse dia mesti dalam bentuk logarithmic function. Jadi soalan ni tidak lain tidak bukan, dia mesti nak kaitkanlah antara exponential dan logarithmic function. Di mana kaitan dia saya rasa semua orang dah tahu bahawa kaitan antara log dan exponential adalah inverse of each other. Okey, jadinya untuk exponential function, domain bagi exponential function adalah all real number. Ataupun kita boleh tulis from negative infinity until infinity. Okey, untuk range, disebabkan dia hanyalah 2 markah, kalau you nak lukis graf pun part C dah perlu lukis graf kan. Jadi kita boleh tinggalkan dulu. Nanti kita akan cuba kaitkan dengan part B. Okay, so saya akan buat dulu part B, find the inverse. Okay, kita padam dulu yang ni. Okay. Alright. So saya sambung, kita akan cari inverse. Di mana untuk cari inverse ni, kita guna property f of f inverse, okay, is equal to x. Jadi apa yang awak boleh buat adalah f inverse ni, you boleh masukkan dalam function f. Okay, function f telah diberi tadi 2 kuasa x tolak 8. So you akan ada 2 to the power of f inverse, okay, minus 8 is equal to x. Alright. Jadi apa yang kita boleh buat daripada persamaan ni adalah try to rearrange the equation to get f inverse as a subject lah. Okay, sebab kita nak cari f inverse, so kena jadikan f inverse as a subject. Okay, so you dapat x plus 8, okay, 2 to the power of f inverse. Okay, and then macam mana you nak jadikan f inverse sebagai subject? Kita boleh take log ataupun ln, okay, both side. So saya take ln both side, ln 2 to the power of f inverse, okay, is equal to ln x plus 8. Okay, semua kena dalam bracket. Alright. And then kita apply samalah ln atau log, kita apply law of logarithm, f inverse boleh bawa ke depan. So f inverse ln 2, okay, is equal to ln x plus 8. Okay, jadi di sini dah tak ada masalah. You boleh jadikan f inverse sebagai subject. Jadi f inverse is equal to ln x plus 8 over ln 2. So ini adalah awak punya f inverse. Betul kan? Saya pun dah mention tadi, soalan dalam exponential bila dia function asal f adalah exponential, bila kita nak cari f inverse mesti dalam bentuk log atau ln lah. Okey, kemudian kita perlu cari domain bagi f inverse dan range bagi f inverse. Okey, di mana disebabkan relationship antara relationship antara exponential dan log adalah inverse of each other. Jadi sebenarnya awak cari salah satu saja. Domain bagi f ni sebenarnya adalah sama dengan range bagi f inverse. Dan range bagi f sebenarnya sama bagi domain f inverse. Jadi kita tengok yang mana yang kita dah tahu kat sini. Okay. So saya guna highlight kalau kuning. Awak tengok di sini domain bagi f kita dah tahu. Jadi domain bagi f ni sebenarnya samalah dengan range bagi
F inverse. Jadi tulis semula sahaja. Okay, kita akan dapat range bagi F inverse pun sebenarnya adalah all real number, kan? Fungsi ln fungsi ln dia punya range adalah all real number. Okay, next. Okay, next saya nak cari domain bagi F inverse. Domain bagi F inverse, kita kena tengok fungsi F inverse. Okay, ini fungsi F inverse. Okay, di mana domain kita kena tengok pada fungsi yang ada X lah, iaitu ln. Syarat bagi ln lah yang dalam bracket tu, iaitu X plus 8. Okay, always greater than 0. So, X dia mesti sentiasa lebih besar daripada negatif 8 lah. Jadi domain nilai X kita hanya valid apabila dia lebih besar atau sama dengan negatif 8. Jadi domain bagi F inverse adalah negatif 8 until infinity. Okay, dalam masa yang sama, okay, saya guna highlight colour hijau. Kita dah boleh jawab lah domain bagi F inverse kan sama dengan range bagi F. Kita dah boleh jawab soalan yang tadi. Okay, jadi range bagi F adalah samalah negatif 8 hingga infinity. Okay. Okay, so kita dah cari F inverse. Kemudian kita dah cari range bagi F inverse, domain bagi F inverse. Kemudian soalan ni ada hence. Okay, soalan ada hence. Sambung sini. Okay. Hence bermaksud mesti kita kena guna previous part lah. Okay, find the value of X for which F inverse is equal to 0. Okay, so F inverse is equal to 0 should be no problem sebab F inverse kita dah ada kan. Okay, so you just substitute F inverse. Kita dah ada F inverse kita iaitu ln X plus 8 over ln 2 is equal to 0. And then the question asks you to find the value of X. So kita boleh buat cross multiply, solve lah untuk dapatkan X. So you get ln X plus 8 is equal to 0. And then macam mana nak jadikan X sebagai subjek? Macam mana nak jadikan X sebagai subjek? Kita ada ln kat situ. Jadi kita buat by taking exponential both side lah. So exponential, okay. So kita ada exponential ln X plus 8 is equal to exponent 0. So exponent 0 is equal to 1. So exponent ln X plus 8, it becomes X plus 8. So X is equal to negative 7. Alright. So dah habis part B. Okay, kita dah cari F inverse. Okay, kita dah cari F inverse. Kita dah cari domain bagi F inverse. Kita dah cari range bagi F inverse. Okay, kemudian kita pun dah cari nilai X apabila F inverse sama dengan 0. Okay, next. Okay, sketch the graph of F and F inverse on the same coordinate axis. Okay, jadi bila nak sketch ni, daripada awal tadi kita pun dah tahu bahawa kaitan exponential dan ln adalah inverse of each other. Sebenarnya you lukis salah satu sahajalah. Okay, lukis F, kemudian you pantulkan sahajalah pada Y sama dengan X. Ataupun you lukis F inverse, kemudian you pantulkan pada Y sama dengan X. Sebab dia adalah inverse of each other. Jadi kat sini saya pilih untuk lukis F. Okay, saya pilih untuk lukis function F, di mana function F adalah function exponential. Okay, so fx is equal to 2 to the power of x minus 8. Okay, jadi ini adalah graf exponential. Saya guna teknik IQA. I adalah intercept, Q adalah quadrant, okay, A adalah asymptote. Okay, untuk fungsi exponential, kita ambil X sama dengan kosong. Kita ambil Y intercept lah, X sama dengan kosong. Jadi you akan dapat Y is equal to
2 to the power of 0 minus 8. Jadi kita akan dapat nilai y adalah negative 7 lah. Okay, jadi dia punya intercept adalah graf tu akan passes through point 0, negative 7. Okay, quadrant kita akan tengok pada x dan y. Okay, jadi saya highlight di sini yang colour kuning. Untuk x, kita tengok di depan x ni positif. Jadi kat sini sepatutnya positif lah. Okay, sepatutnya positif. Alright, kemudian untuk y, kita tengok di depan base ni, 2 ni. Okay, sorry. Okay, you tengok di depan base 2 ni positif. Jadi bermaksud nilai y pun adalah positif. Jadi di sini kesimpulan yang kita boleh buat adalah apabila x kita positif, y kita positif, bermaksud graf tersebut akan bermula pada kuadran 1. Betul lah kan? Kalau berada pada kuadran 1, titik x semua positif lah dan titik y pun positif lah. Okay, asymptote untuk exponential function, kita ada horizontal asymptote lah. Okay, kita ada horizontal asymptote. Jadi horizontal asymptote pada fungsi eksponensial, kita tengok di sini. Okay, sini. Jadi ini adalah kita punya horizontal asymptote. Jadi horizontal asymptote kita adalah y sama dengan negatif 8. Jadi nampak kat sini saya dah kumpulkan ketiga-tiga maklumat IQA ni. Okay, tiga-tiga maklumat ni saya cuba highlightkan, nanti kita nak guna. Yang pertama, graf tu akan lalu kosong negatif 7. Yang kedua, graf tersebut akan mula daripada kuadran 1. Yang ketiga, graf tersebut mempunyai asymptote y sama dengan negatif 8. Tiga-tiga maklumat yang saya highlight dengan colour biru ni, saya akan masukkan dalam kita punya axis lah. Okay, so saya lukis kat tepi ni. Okay, ini paksi x axis, y axis. Okay, next. Okay, saya mula dengan intersect kosong negatif 7. So maybe somewhere here kot. Okay, mana-mana negatif kosong negatif 7. Okay, koordinat di sini. Okay, kemudian, okay, this one is done. Second step kuadran 1. Okay, pergi pada kuadran 1, pilih satu titik yang jauh daripada paksi x, yang jauh daripada paksi y. Maybe somewhere here. Okay, kuadran 1. Jauh daripada paksi x, jauh daripada paksi y. Okay, so number 2 is done. Okay, number 3, y sama dengan negatif 8. So you buatlah satu garis. Okay, y sama dengan negatif 8. And don't forget to label the asymptote. Okay, y is equal to negative 8. Alright. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita ambil titik daripada kuadran 1 dan dia akan melalui kosong negatif 7 and the graph approaching asymptote. Approaching tidak sentuh lah, approaching sahajalah, approaching asymptote. Okay, jadi don't forget to label your graph. So ini adalah graf F. Alright. Okay, next. Kita perlu lukis F inverse, di mana F inverse adalah fungsi ln. Tak payahlah buat IQA lagi sekali kan. Kita hanya pantulkan sahajalah. Saya guna colour lain untuk kita nampak beza. Saya guna colour biru. Okay. So, kalau tengok pada graf ni, saya mula pantulkan dulu asymptote lah. Kalau di sini y sama dengan negatif 8, bila kita pantulkan kita akan dapat asymptote daripada horizontal kepada vertikal lah, iaitu x sama dengan negatif 8. Okay, so x is equal to negative 8. Okay, kalau di sini awak ada y dia negatif 7, so bila pantulkan x dia lah akan jadi negatif 7. Okay, yang merah tadi kosong negatif 7. Okay, bila pantulkan dia akan jadi negatif 7, kosong lah. Okay, kemudian kuadran masih sama. Okay, akan start juga daripada kuadran
kuadran 1 lah. Lebih kurang lah somewhere here lah, jauh daripada paksi X, jauh daripada paksi Y. Jadi apa yang saya perlu buat, titik daripada kuadran 1 ni gerak, okay, gerak dan dia akan passes through -7, 0 and then dia akan approaching asymptote X sama dengan -8 lah. Okay, and then don't forget to label your graph F inverse. Okay, dan ni lah sebenarnya garis pantulan kita adalah Y sama dengan X. Okay, so garis pantulan kita adalah kita pantulkan pada Y sama dengan X. Okay, Y sama dengan X. Okay, so dah habis nombor 3. Nombor 4, last sekali. Iaitu dia suruh lukis graf F dan F inverse on the same coordinate axis. Okay, mesti lukis pada paksi yang sama supaya kita nampaklah kaitan mereka adalah inverse of each other. Okay, nampak dia pantulan di antara satu sama lain. Okay, jadi saya dah habis nombor 2, 3 dan 4. Saya rasa setakat itu sahaja. Semoga bermanfaatlah untuk semua. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Izzati binti Jamil di atas perkongsian sebentar tadi. Okey, seterusnya sidang penonton sekalian, kita akan teruskan dengan mempersilakan panel ketiga iaitu Puan Nurul NADIAH binti Cik Rahim. Dengan itu dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera semuanya. Jadi saya harap semua masih lagi stay di depan skrin ya. Ke ada yang dah tertidur. Jadi harap tak adalah yang tidur Jadi kita sambung dengan nombor 5, 6 dan juga 7. Ada 3 soalan je lagi. Okay, so we are going to start with number 5. Okay, so the question is consider the curve given by the equation y equals to x over x plus 2. Okay, so determine the vertical and horizontal asymptotes of graph y. Okay, so kita boleh tengok yang y adalah function rasional. Jadi kita akan tengok dia punya denominator. Jadi denominator dia kita akan samakan dengan kosong. Okay, so kita akan dapat x sama dengan -2. Okay, jadi -2 itu adalah vertical asymptotes. Okay, tetapi belum habis di sini kita kena sahkan benda itu adalah vertical asymptotes. Okay, dengan cara mengira limit. Okay, kita akan kira limit x approaching -2 daripada kanan. Okay, function dia adalah x per dengan x tambah 2. Okay, so bila kita gantikan kita akan dapat -2 per dengan kosong. Okay, jadi kalau nombor per kosong, confirm dia adalah infinity. Okay, but you have to check whether it is positive or negative infinity. Jadi cara nak check dia, kita boleh tengok -2 daripada kanan ni, kita pilih satu nilai yang lebih besar daripada -2. Okay, katakan saya pilih 1.9 kemudian kita gantikanlah ke dalam this expression. Okay, so we are going to get negative. So the symbol here is negative infinity. Okay, and then we have to check limit x approaching -2 daripada kiri juga. Tak cukup daripada kanan, kena kira juga daripada kiri. Okay, and then we do the same thing. Okay, so bila kita gantikan kita akan dapat -2/0 juga. Okay, so when number over 0, so of course it is equals to infinity. Okay, tapi kita kena check lah positif ataupun negatif dengan menggunakan cara yang tadi. Jadi -2 daripada kiri, saya akan pilih satu nilai yang lebih kecil daripada -2. Okay, so saya pilih -2.1 lah contohnya. Okay, kemudian I'm going to substitute here. Okay, so the value, we don't want the value, we just want the symbol. Okay, so the symbol will be positive. Okay, jadi sekarang ni sahlah verified yang x sama dengan -2 is a vertical asymptotes. Okay, because when we calculate the limit, we get infinity. Okay, so we can make a conclusion. Jadi x equals to -2 is a vertical asymptote. Okay, because when we calculate the limit, we get infinity. Okay, so that is the vertical asymptotes. Okay, so now let's find horizontal asymptotes. Okay, so to find horizontal asymptotes, we have to find two things. Okay, so we have to find limit x approaching positive infinity, okay, of the function of the graph, which is x over x plus 2. Okay, so when we try to substitute, okay, we are going to get infinity over infinity.
Okay, so what do we have to do is we have to divide every term with highest x at the denominator. Okay, so what is the highest x pada denominator? X kan? So kita kena divide setiap term tu kena bahagi dengan x. Okay, so we have to divide every term with x. Okay, plus 2 over x. And then we are going to simplify. So we have limit x approaching positive infinity. Okay, 1 over 1 plus 2 over x. Okay, and then we are going to resubstitute our infinity. So we have 1 over 1 plus 0. Okay, why do we get 0 there? Because when 2 divide by infinity, 2 divide a very large value, we are going to get 0. Okay, so the answer is 1. Okay, and then the next step, we have to find limit x approaching negative infinity, okay, of the same function, x over x plus 2. Okay, so when we substitute negative infinity, we are going to get infinity over infinity as well. Okay, so our action is we have to do the same thing. Okay, we have to divide every term with highest x at the denominator. Okay, so we have to take x divided by x, and then x divided by x plus 2 divided by x. Okay, and then we can simplify. Okay, so we have limit x approaching negative infinity. Okay, 1 over 1 plus 2 over x. Okay, and then lastly, when we substitute infinity, we are going to get 1 over 1 plus 0. Okay, so we obtain 0 here because when it is divided by infinity, it will become 0. So the answer will be 1. Okay, so our conclusion, y equals to 1 is a horizontal asymptote. Okay, so I hope you can memorize or remember the step to find asymptotes, okay, for both vertical and horizontal asymptotes. Okay, so that's it for number 5. Okay, let's go to the next question, which is still number 5, okay, 5b. Okay, so let's look at 5b1. Okay, for 5b1, we have to find limit x approaching 2 from the right of the function fx. Okay, so the most important step here is to choose the correct function. Okay, when we want to find limit x approaching 2 from the right, okay, we have to choose function which is in the domain where x is greater than 2. So here it is, okay, x greater than 2. Okay, so this is the function that we are going to use to evaluate the limit. Okay, so we use square root of x minus 1, okay, minus 1 over x minus 2. Okay, and then to evaluate limit, of course, we have to substitute. Okay, so you can do mental calculations. Okay, so when you substitute, you are going to get 0 over 0. When you substitute 2 into the expression, okay, for the numerator, you will get 0. For the denominator, you will get 0 as well. Okay, so what do we do when we got 0 over 0? Okay, we can do either factorize or we can conjugate. Okay, but looking at the function here, okay, it is more suitable to do conjugate. Okay, so we have to multiply with conjugate. Okay, so the conjugate for this function is square root of x minus 1 plus 1. Okay, over square root of x minus 1 and plus with 1. We just reverse the sign in the middle. Okay, that's what we do. Okay, and then after that, we can simplify. Okay, we can simplify to evaluate limit. So we have limit x approaching 2 from the right. Okay, so the one at the numerator, they are the conjugate pairs. They are pasangan conjugate. Okay, jadi cara nak expand dia, kita cuma ambil benda yang pertama tu, which is square root of x minus 1 and then kita squarekan. Jadi kita akan dapat x tolak dengan 1. Okay, tengah dia kita letak tolak. Okay, kemudian kita ambil benda yang kedua tu, kita squarekan. Okay, so kita akan dapat 1. So itu cara nak expand cepat lah kalau pasangan conjugate. Okay, kemudian yang bawah tu jangan expand, biarkan saja. Kita cuma tulis dalam kurungan. Jadi kita ada x tolak 2, kemudian didarabkan dengan square root of x minus 1 plus with 1. Okay, and then we can simplify our numerator. Okay, so simplify the numerator, we have limit x approaching 2 from the right. Okay, so simplify our numerator, we will have x minus 2.
Okay, divide by x minus 2 and then we multiply with square root of x minus 1 plus with 1. Okay, and then here is the fun part. Okay, we are going to cancel the common factor. Okay, so after you cancel the common factor, what's left? After that is we are going to have limit x approaching 2 from the right. Okay, so we have 1 here because we already cancelled with the common factor. Okay, 1 over square root of x minus 1 plus with 1. Okay, and then we can try to substitute again. Because so we are going to substitute 2. So 1 over, okay, square root of 2 minus 1 plus with 1. Okay, so finally the answer will be 1 over 2. Okay, so that is the limit of x approaching 2 from the right, 1 over 2. Okay, so let's move on to the next question, which is question 5b. Okay, 5b2. Okay, so for 5b2, we want to find the value of p and q. Okay, we want to find the value of p and q, the unknown. Okay, so given that fx is continuous, okay, for all real values of x. Okay, so we want to find the value of p and q. Okay, so we are going to look at continuity at a certain point. Okay, so we can see here 0 and 2. So we are going to evaluate continuity at that point. Okay, so we start with at x equals to 0. Okay, so we have to produce this statement first. Okay, so you have to write this way. At x equal to 0, f0 is equals to limit x approaching 0 from the right. Okay, and equals to limit x approaching 0 from the left. Okay, you must have all three. You must have all three things. Okay, mesti tulis ketiga-tiganya. Okay, mesti ada statement ya sebab dia markah. Okay, kemudian kita akan pilihlah function mana yang bersesuaian. Okay, untuk f0 kita akan pilih function di mana ada equal dekat 0. So here, okay, so we are going to use px square plus 2x plus q. Okay, px square plus 2x plus q. Okay, equals to, and then limit x approaching 0 from the right. Okay, so we are going to choose a function, okay, where x is greater than 0. So where is it? Okay, definitely not here. Here is x less than 0. So here, x greater than 0. Okay, so px square plus 2x plus q as well. Okay, so limit x approaching 0 from the right is px square plus 2x plus with q. Okay, and then limit x approaching 0 from the left, we are going to choose where x is less than 0, which is x plus with p. Okay, so x plus with p there. Okay, and then we are going to substitute. Okay, so f0, we are going to substitute x equal to 0. So we are going to obtain q only. And then here we are going to substitute 0 also. We are going to obtain also q. And then here, let's substitute 0 in this function. We are going to obtain p. Okay, so we can make the first equation, which is q equals to p. This is the first equation. Okay, and then we are going to consider continuity at x equals to 2. Okay, at x equals to 2. And then we have to do the same step. Okay, we have to produce this statement first. F2 equals to limit x approaching 2 from the left or from the right first. It doesn't matter as long as you write it. Okay, equals to limit x approaching 2 from the right of fx. Okay, so for f2, we are going to choose the function where it is equal for 2. So it is px squared plus with 2x plus with q. Okay, equals to limit x approaching 2 from the left. We are going to choose where x less than 2, also here. Okay, which is px squared plus 2x. Okay, plus with q. Okay, and then for the third one, okay, we already find this answer earlier. Okay, so our answer is 1 over 2. Okay, we found it during 5b1 tadi. Kita dah cari masa 5b1. And then we are going to substitute
Okay, so this one we are going to get 4p because x is 2. Okay, so it is 4p plus with 4 and then plus with q, and similarly here it is 4p plus with 4 plus with q. Okay, and then here is 1 over 2. Okay, and then we are going to choose any two. So we have 4p plus with 4 plus with q equals to 1 over 2. This is the second function. Okay, and then we are going to solve these two functions, okay, these two equations. Okay, so from equation 1, we have q equals to p. Okay, so we can substitute into here. Okay, so q equals to p, so we can substitute there. Okay, so try to solve. Okay, you are going to get the value of q is negative 7 over 10. And because p is equals to q, p is also negative 7 over 10. You can try to substitute, because q equals to p. Okay, you can substitute p with q, or you can substitute q with p. So it will become one variable only, and then you can solve it. Okay, so that is the answer for number 5b2. Okay, so let's continue with number 6. Okay, so I hope you are still with me. Okay, or are you daydreaming or night dreaming? Okay. Okay, so we are going to continue with number 6. Okay, so number 6, it is implicit differentiation. Okay, so use implicit differentiation to find the value of the slope. Okay, so what is the meaning of slope or gradient? It is dy dx. Okay, so nothing mystery about slope. It is actually another term for dy dx. Okay, so let's differentiate our implicit function. Okay, so this is called implicit function because we have the variable y instead of only x. Okay, so let's differentiate. Okay, so differentiate x squared, we get 2x. Okay, just differentiate it as usual. And then differentiate y squared, we are going to get 2y. Okay, but we have to multiply with dy dx. Okay, because we are differentiate with respect to x. And then minus with differentiate 6x, we are going to get 6. And then differentiate 8y, we are going to get 8. But you have to multiply with dy dx. Okay, and then differentiate 0, you are going to get 0 as well. Okay, so now we want to find the value of dy dx. We know y equals to 0. Okay, so we can substitute the value of y here. Okay, but our problem is, what is the value of x? Okay, it is not given in the question. Okay, but what is given to you is x greater than y. Okay, so you have to find the value of x first. Okay, so to find the value of x, we are going to substitute y equals to 0 in here. Okay, so find y. Okay, so to find to find x, we are going to substitute y equal to 0 into the original function. So when y equal to 0, we are going to have x squared minus with 6x equals to 0. Okay, and then we are going to factorize x. Okay, so we have x times x minus 6 equal to 0. Okay, so x is equal to 0 and x equals to 6. Okay, which we are going to reject this one. Okay, why do we reject this? Because stated that x is greater than y. Okay, since our y is 0. Okay, so we are going to take 6 as the value of x. Okay, and then we are going to substitute here. Okay, so our x is 6. Okay, and our y is 0. Okay, and then minus with 6. Okay, minus with 8 dy dx equals to 0. Okay, and then we are going to have 12 minus 6, okay, which is 6. Okay, and then negative 8 dy dx I'm going to bring to the right hand side. So we have 8 dy dx here. Okay, so that means our dy dx is equal to 6 over 8. Okay, or when we simplify, we get 3 over 4. Okay, so as simple as that for number 6a. Okay, so very simple. Okay, so let's continue with the next one. Okay, this is number 6a. We are done with 6a. Okay, so let's continue with number 6b, parametric differentiation. Okay, so we have to find dy dx in terms of t. Okay, so we know the formula of parametric to find dy dx. Okay, it is equals to dy dt. Okay, multiply with dt dx. That is the formula for dy dx. Okay, using parametric differentiation.
Okay, so let's find dx dt first. Okay, so our x is ln t plus 1. Okay, so our dx dt, okay, so differentiate ln, we are going to take 1 over t plus 1. And then we are going to differentiate t plus 1. So we obtain 1 here. Okay, so dx dt is 1 over t plus 1. Okay, and then our y is t over t plus 1. So to find dy dt, we have to do quotient rule. Okay, so finding dy dt, we have to do quotient rule. Okay, so the formula for quotient rule is v, okay, which is the denominator. Okay, v u prime, okay, minus with u, okay, and then v prime, okay, divide by v square, okay, t plus 1 square. And then let's simplify. Okay, so the value of dy dt will be, okay, t minus t is 0, so we have 1 over t plus 1 square. Okay, so that is our dy dt. Okay, so now let's find our dy dx. Okay, so dy dx is equals to dy dt 1 over t plus 1 square, and then multiply with dt dx. Okay, so take note that this is dx dt. So our dt dx is t plus 1 over 1. You have to reciprocate the function. And then we can cancel, okay, the common factor. So we have 1 over t plus 1. Okay, that is our dy dx in terms of t. Okay, and then next, you have to show d square y dx square is negative 1 over exponent x. Okay, so to find d square y dx square, okay, the formula is you have to differentiate, okay, your dy dx. Okay, so our dy dx is t plus 1 to the power of negative 1. Okay, this is our dy dx just now, okay, from the previous question. Okay, and then don't forget to multiply with dt dx. This is the step that most students seems to always missing. If you have to multiply with dt dx. Okay, so differentiate t plus 1 to the power of negative 1 is negative t plus 1 to the power of negative 2, okay, using power rule. And then you have to differentiate inside the bracket, which is 1. And then multiply with dt dx. So our dt dx is t plus 1 just now. That is our dt dx. Okay, and then let's simplify. Okay. Okay, so simplify. We have negative 1 over t plus 1 square. Okay, multiply with t plus 1. Okay, so we can cancel the common factor here. Okay, so we have negative 1 over t plus 1. Okay, but the question is not done yet. Okay, what you have to do is you have to show that it is in this form. Okay, so we can use from the question, we know that x, this is from the question, x is equal to ln t plus 1. Okay, so I'm going to make t as subject. I'm going to convert from ln to index. So we have t plus 1 is equals to exponent x, exponent to the power of x. Okay, so t is exponent x minus 1. Okay, and then I'm going to substitute here. So negative 1 over. Okay, so our t is exponent x minus 1. That is our t. And then plus 1. Okay, so when you simplify, okay, you are going to get negative 1 over exponent x. Okay, which is equal to the one that we want to prove. Okay, so we are done with number 2. Okay, and then we move on to the next question. Okay, which is number 7. Okay, so this is the last question, okay, for this question set. Okay, number 7, which is from chapter 10. Okay, so the situation is water is poured into a right inverted cone. Okay, so inverted cone. Okay, it looks like this. Okay, inverted cone. It is cone, but with the vertex pointing downwards. Okay, with semi-vertical angle of 30 degree. Okay, so we can draw it first. Okay, so we have our R here and our H here. And here is 30 degree, our semi-vertical angle. And then at a constant rate of 13 pi meter cube per minute. Okay, so that is our dVdt. Okay, our dVdt is 13 pi over
90. So you have to take out all the information given to you. Okay, show that the rate of change of height of water is this. Okay, dHdt equals to 13 over 30 h square. Okay, so what you have to do, you have to use chain rule. Okay, so dHdt is equals to, okay, here is dH at the numerator and we have dt at the denominator. And then here we are going to put dV. Okay, so we already have our dV dt. We already have our dV dt. Okay, this is our dV dt. Okay, but we don't have our dH dV yet. Okay, so we have to find our dH dV. Okay, so we are going to start with formula with volume for cone. Okay, so what is the formula for the volume of cone? Okay, so volume of cone is equals to 1 over 3 pi r square h. That is the formula to find volume of cone. Okay, so you want to find dH dV. So first you have to find dV dH. Okay, but the problem is now r here. Okay, we don't want r there because we want to find dV dH. Okay, so we are going to use this triangle inside the cone there. Okay, I'm going to take out the triangle. Okay, so we have the angle 30 degree here. Okay, here is radius r and here is h. Okay, so to find tangent for 30 degree, okay, finding tangent for 30 degree, it is equals to opposite over adjacent. Okay, so you can use your calculator to calculate tangent 30 degree. It is equals to sec 3 over 3. Okay, equals to r over h. Okay, and then you can make r as subject. So r equals to, okay, you can bring h to the left hand side. Okay, set 3h over 3 when you cross multiply. And then you are going to substitute here. Okay, so we have 1 over 3 pi, okay, r square. Our r is set 3h over 3 square and then multiply with h. And then we are going to simplify. So we have 1 over 3 pi. Okay, so set 3 square, we have 3 h square. Okay, and then over 9. Okay, multiply with h. Okay, and then we can cancel 3 and 3 here. Okay, so we have pi h cube, because h squared times with h is h cube over 9. So this is our v now. Everything is in terms of h. Okay, and now let's find our dVdh. Okay. Okay, so finding dVdh, okay, we are going to differentiate v with respect to h. So we have 3 pi, okay, h square, 3 pi h square, divide by, okay, so differentiate 3 pi h square over 9. Okay, so we can simplify, okay, simplify 3 and 9 here. Okay, so we have pi h square over 3. Okay, that is our dVdh, pi h square over 3. Okay, but we want dH dV, so we are going to reciprocate the function. Okay, so our dH dV is 3 over pi h square. Okay, and then multiply with our dV dt, which is 13 pi over 90. Okay, and now let's, okay, simplify this function. Okay, so pi and pi you can cancel. And then simplifying, you are going to get 13. Okay, this one you can simplify, becoming 30. Okay, 13 over 30 h square, which is shown. Okay, like what the question wants you to show, shown. Okay, so we are done with number 7a. Okay, so let's continue with 7b. Find the rate of change of the height of water when t equals to 15. Okay, give your answer. Okay, correct to 3 decimal places. Okay, so we know that our dH dt that we have shown just now is 13 over 30 h square. Okay, so our problem is we are given the value of t. Okay, t equals to 15. So where do we substitute t? Okay, so we know from dV dt, okay, dV dt given to you in the question is, okay, 13 pi over 90. Okay, so that means, okay, this is 13 pi over 90 meter cube per minute. Okay, this means in every minute there will be 13 pi over 90 of volume, okay, poured into the cone. Okay, it is
per minute for 1 minute. Okay, so when T equals to 15, okay, so the volume is, okay, 13 pi over 90. Okay, you just multiply with 15. Okay, because 13 pi over 90 itu adalah per seminit, per minute. Okay, jadi kalau T sama dengan 15, okay, so darabkanlah dengan 15, dia punya nilai V dia. Okay, so boleh darabkan, jadi kita akan dapat 13 per 6 pi, 13 per 6 pi. Okay, so that is our V. Okay, so we know the formula for V, okay. V is equals to, okay, we can refer above, okay. Our V just now, okay, this is our V. Okay, V is pi h cube over 9. Okay, so we can substitute there. V is pi h cube over 9. Okay, pi h cube over 9. Okay, that is our V. So we substitute. And then we need to find our h. Okay, so when you simplify, you are going to get h cube equals to 39 over 2. You can bring 9 there, okay? And then you can cancel the pi, you get 39 over 2. And then that means your h is equals to cube root of 39 over 2. Okay, and then we are going to substitute our h here. Okay, so we have 13 over 30 multiply with, okay, cube root of, okay, punca kuasa 3, 3 plus 9 per 2. Okay, kemudian dikuasakan dengan 2. Okay, so you can use a calculator to find the value. So the answer will be 0.0598. Okay, this is meter per minute. Okay, but you have to, okay, round off. Okay, so it becomes 0.06 meter per minute. Okay, so that is the answer for number 7B. Okay, so we reached the end of our discussion. Okay, so I would like to pass this broadcast to Miss G, Miss Roziah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nurul NADIAH binti Cik Rahim di atas perkongsian sebentar tadi. Diharapkan semua pelajar dan penonton sekalian dapat mengikuti sesi perbincangan tersebut dengan baik. Terima kasih kepada semua adik-adik pelajar yang setia hingga ke hujungnya, juga kepada pensyarah-pensyarah yang memberi sokongan. Tak lupa juga kepada senior-senior KMKT yang tak boleh melawat kolej tapi masih boleh melawat di sini kan. Sebelum kita bersurai, mari kita tampilkan pensyarah-pensyarah kita, iaitu panel yang pertama Puan NURULHUDA, Puan EZZATI dan juga Puan NADIAH. Okey, so boleh tinggalkan sebarang pesanan kepada anak-anak murid sekalian dan juga pelajar-pelajar KMKT masing-masing. Sambil-sambil saya tunjukkan komen daripada anak-anak pelajar. Mulakan dengan Puan NURULHUDA. Okey, Assalamualaikum. Madam nak ucapkan terima kasih lagi lah kepada semua pelajar, dan juga Madam nampak daripada live chat tu ada ex-student lah, okey, dan yang sudi meluangkan masa dalam sesi perkongsian pada malam ini, dan Madam haraplah perkongsian pada malam ini dapat memberi ataupun membantu kamu semua dalam menghadapi Pspm 1 pada 6 hari bulan 1 nanti, insya-Allah. Okey, Madam ucapkan juga selamat maju jaya dalam Pspm 1. Okey, dan akhir sekali Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih Puan NURULHUDA. Bagaimana dengan Puan EZZATI? Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang join dan dapat tengok live malam ni. Saya menggalakkan para pelajar jangan berputus asa, teruskan buat latihan, okey, dan kalau tak cukup minta lagi latihan, okey, sampai boleh kita sama-sama berjaya dalam PSPM nanti. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan EZZATI di atas pesanan tersebut. Puan Nurul NADIAH? Okay, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang stay dengar sampai habis, dan ingatlah walaupun kita belajar secara online ni, tapi jangan putus asa lah. Kita akan cuba yang terbaik walaupun daripada kejauhan. Jadi saya ucapkan terima kasih semuanya, selamat belajar.
Okey, terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Diharapkan pelajar-pelajar sekalian boleh bertanya sekiranya ada dan kita akan cuba jawablah. Mana-mana pelajar yang tanya soalan, kita ada jawab di ruangan live chat dan boleh refer di situ. Untuk soalan boleh tengok di descriptions. Dengan itu kami berempat akan mengundur diri. Semoga kita berjumpa lagi di lain-lain sesi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.